ஓகே மக்களே, வெல்கம் பேக். வா நேற்று பார்த்தீங்கன்னா லைவ் ஆரம்பித்தேன். மைக் ஆனில் தான் நான் கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். ஓகே, மைக் ஆனில் இருக்கு. ஸோ நேற்று வந்து லைவ் ஆரம்பித்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சார் கரெக்டாக கரண்ட் போயிடுச்சு ஒன்று உடனே. ஓகே மை பேட். ஸோ மக்களே, நேற்று கரண்ட் போகலை. ஆக்சுவலாக கரண்ட் வந்து ஃப்ளக்சுவேட் ஆச்சு. ஆனால் அதுக்குள்ளே யூபிஎஸ் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஸோ மொத்தமாக கரண்ட் போய் சொல்ல முடியாது. லைட்டாக லோ வோல்டேஜ் ஆச்சு. இது யூபிஎஸ் ஆல்ரெடி வந்து எதுக்கு யூபிஎஸ் இருக்குன்னு எனக்கு முதல்ல தெரியல. யூபிஎஸ்னா கரண்ட் போனால் இருக்கிறது தான் யூபிஎஸ். கரண்ட் போனால் கரண்ட் கட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு தான். ஆனால் இது அப்படி கிடையாது. கரண்ட் லைட்டாக அப்படி பவர் கட் அப்படி பவர் லைட்டாக ஃப்ளக்சுவேட் ஆச்சுனாலே அவ்வளோதான் ஆஃப் அப்படின்னு ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ இது வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் பாக்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான். ஸோ மக்களே, அதனால் நேற்று லைவ் டக்குன்னு கட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் நேற்று லைவை வந்து அந்த லைவ் கட் ஆகிறதுக்குள்ள அந்த 15 நிமிஷத்தில் யார் பார்த்துருந்தீங்களோ அவங்களுக்கு கூட அந்த லைவ் இதுக்கப்புறம் வந்து காட்டும். ஏன்னா அன்லிஸ்டடில் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ அந்த லிங்க் ஆல்ரெடி யார்கிட்ட இருக்கும் அவங்க தான் லைவ் பார்க்க முடியும். மற்றவங்களாம் வந்து அது இல்லை சேனல்லே இப்படி ஒரு வீடியோவே இல்லைப்பா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ மக்களே, என்னை மன்னிக்கவும். அது நேற்று வந்து லைவ் அப்படி பாதிலே கட் ஆகிடுச்சு. ஸோ டைம் மிஸ் பண்ணாமல் நம்ம இன்னைக்கு விளாட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி என்னப்பா அது இவ்வளோ சவுண்ட் அதிகமாக இருக்கா? ஹெட்ஃபோன்லேருந்து வெளியே வரைக்கும் கேட்குது. ஓகே, அது முன்னாடி லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறீங்க. லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. முடிஞ்சாலும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நாள் பிரேக் எடுத்ததுனால ஒழுங்காக பேச வர மாட்டேங்குது மக்களே. வேறு எதுவும் இல்லை. லைவ் விளாட ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. முடிஞ்சாலும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேனல் ஷேர் பண்ணுங்க. நான் நம்ம கடன் பிடிச்சிருந்துச்சு அவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்க சொல்லுங்க. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனல் டிஸ்கார்ட் சர்வர் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு. அண்ட் இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். நம்ம சேனலோட வாட்ஸ்அப் சேனல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கு. ஸோ மக்கள் டைம் மிஸ் பண்ணாமல் விளாட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எத்தனை பேர் வந்து மாஃபியா 1ஓட அந்த ரிவ்யூ வீடியோ பார்த்தீங்கன்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ வந்து விளாட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் மக்கள். அடுத்து வந்து மாஃபியா 2 வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ற ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். ஓரளவுக்கு டெத் ஸ்டாண்டிங் முடிச்சுட்டேன்னா மாஃபியா 2 வந்து ஆரம்பிச்சிடும். ஸ்ட்ரீம் ஓகே வெயிட் மை பேட். கேம் வந்து எப்படி வளர்றேன், பேச வர மாட்டேங்குது மக்கள். அவ்வளோதான், பேசுகிற ஸ்கில்ஸ் போயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ கேம் பிளே காட்டாமல் நான் பாட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் தனியா. ஓகே காட்டாது. என்னப்பா அது trapped in a strange room? என்னதுப்பா அது? escape the strange room. இதெல்லாம் படிக்கிற பொறுமை இல்லைங்க. ஸ்கோல் வெளியே போ. என்னது இதெல்லாம்? ஸ்டோரிலாம் படிக்க முடியாது. ஓகே, என்னப்பா அது? கஸ்டமைஸ் லுக்ஸ். புதுசாக நமக்கு ஏதோ அட்டையர் கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவங்க இது ஸ்கொயர்ஸ் இது எடுத்துப்போம். ஸ்கொயர்ஸ் தானே இது? அதான் போட்டுருந்தது நினைக்கிறேன். கரெக்டாக தான் பிடிச்சிருக்கேன். சரிங்க, இதுக்கு கலரை மாற்றுவோம். அதுக்கேற்ற மாதிரி கலருக்கு மாற்றிப்போம். இதுவும் உள்ளுக்குள்ள பிளாக் கலர் இருக்கட்டும். ஓகேவா? இதுவும் வந்து நம்ம கிரே கலர் மாற்றிப்போம். தொப்பியும் கலர் மாற்றிப்போம். தொப்பி கலர் ஓகேவா? இதுவும் கலர் மாற்றிப்போம். ஓகே, கரெக்டாக இருக்கு. ஓகே, அப்போ அது ஓகே. ட்ரிங்க் மக்களே, இன்னைக்கு கொஞ்சம் லைவ் கொஞ்சம் லாங்கான லைவாக தான் இருக்கும். இன்னைக்கு வந்து ஒரு எத்தனை மணி வரைக்கும், ஒரு 7:30-8 மணி வரைக்கும் கூட லைவ் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக இருக்கிறது. ஸோ எத்தனை மணி வரைக்கும் லைவ் போடுன்றது எனக்கே தெரியாது. அவை இன்னொன்று குடிப்போம். ஸ்கீப் ட்ரிங்க் ஸ்கீப். ஓகே, அவ்வளோதான். ஸோ கடைசியாக வந்து அந்த ஏதோ ஒரு மம்மி மாதிரி ஒரு பொண்ணை வந்து நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு பேக்கில் மாட்டி அந்த இன்னொரு ரூமில் மாட்டியிருந்தா. ஸோ அதை கூட்டிகிட்டு வந்து நம்ம இந்த வண்டியில் எடுத்து வந்து வச்சோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆக போகுதுன்னு தெரியவில்லை. ஸோ அப்படியே ஆடுவோம். முதல்ல வந்து போய் குளிச்சுட்டு வந்துடலாம் மக்களே. ஸ்கீப் 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 ஸ்கீப். அவ்வளோதான், குளிச்சாச்சு, வேலை முடிந்தது. ஓகே, கோ டு நெக்ஸ்ட் ரூமா? அது மட்டும் கொடுக்க முடியும் போல மக்களே. கோ டு நெக்ஸ்ட் ரூம். கட்சின் ட்ரிகர் ஆகுது போலது. ஓகே,
என்னப்பா நடக்குது? ஓ, இது இந்த பொண்ணு தானா? வெளியே எடுத்துட்டாங்களா? என்ன அவங்க பறந்துகிட்டு இருக்கா அவ? ஏதோ ஆப்ரேஷன் பண்ணிருந்தாங்க. நான் அப்படியே லைவை முடிச்சிட்டேன் போன லைவ்ல. This is what happens when she has nightmares, it seems. Okay. There are those who connect with the beach during REM sleep, allowing a tremendous amount of chiralium to flow into their bodies. Okay. Hey, is your wrist gonna be okay? Yeah. We ran some blood and DNA tests on her. Okay. And checked her for signs of injury. As far as we can tell from a medical perspective, her health is in perfect condition. Okay. It doesn't make the crystalloid shell in which we found it any less troubling. Not to mention the tar-like fluid that came pouring out of it. We're still analyzing both. And there's more. You mean those suckers? Indeed. But that's not what I'd call them. Much closer to a chiral rash, I would say. You know how chiral allergies can sometimes trigger goosebumps? Okay. It's like that, except a fair bit worse. The tar-like secretions can accelerate the passage of time on contact, it seems. We suspect she has dooms too. And that when she's levitating, she's experiencing the nightmares common amongst sufferers. That space or realm she left behind to come here. The fellow we saw called it Nirvana, I believe. Okay. To me, ஆமா, அவன் யாருன்னு வேற தெரியல. dead. Even so, she's a living human being. And I believe that she was born in that place. Oh, okay. After things settled down, I spoke with her for a little. Or tried to. She was still in shock, which made it harder to communicate. Did she tell you her name? Doesn't seem like she has one. Okay. As far as I could tell. So, I named her myself. Tomorrow. Okay. பேரு டுமாரோ இனிமேலேருந்து. ஐ மீன் இப்போலேருந்து வளர்றேன் நான். ஒரு மாதிரி ஃப்ளோவில் பேச வர முடியுமா? ஐ திங்க் என் பேக் அண்ட் ஃபார்ம் ஐ கெஸ் மக்களே. ஏன்னா வளர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பழைய மாதிரி. ஸோ அவளுக்கு வந்து டுமாரோ அப்படின்னு ஃப்ரெஜல் பேர் வச்சிருக்கா. நைஸ். Sam, it's Charlie. We've recently received a report of brigands engaging in suspicious activity to the west. I'm sure you'd like to push on, but I don't think we can afford to ignore this. Please access the DHB Magellan's delivery terminal to undertake this main order. Okay. ஸோ போயிட்டு ஆர்டர் எடுப்போம். DHV Magellan. ஓகே, இது ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து அரேஞ்சே பண்ணாமல் குப்பை மாதிரி வச்சிருவோம். அப்படியே பேசும்போதே நான் கட் பண்ணிட்டேன். Brigands to the west of the facility have got their hands on a large stockpile of weapons. Okay. And have taken it back to their base. Okay. This happened shortly after the recent tar fall abated. The surrounding area was littered with a massive quantity of cargo that had been washed up by the tar. Okay. The brigands wasted no time gathering up everything they could and hauling it back to their encampment. This included weapons and gear unlike any we've seen before. And now we've begun observing new brigand units in the field. These ones are wearing red, reinforced armor, accented with luminescent light strips. Okay. As their unique appearance suggests, they're more resistant to damage. Melee and electrical attacks are especially ineffective against them. Okay. These units have clearly been outfitted for close quarters combat, and their sudden deployment is troubling to say the least. Okay. Their presence likely indicates that the brigands are gearing up for a raid of some sort. Okay. If we ignore this development, the brigands could use their new toys to attack the observatory, and there's no telling what might happen then. So we need to seize all of them before they have a chance to do so. Moreover, the latest data from the observatory strongly suggests an explosion of some sort occurred just beneath the Earth's surface not long ago. APAS analyzed the shockwave and has concluded that it is consistent with the type produced by ground-penetrating ordnance.
This leads us to believe that the cargo the brigands secured may have included powerful explosive material. Directly assaulting the brigands using firearms risks triggering these devices, and we cannot predict how that would affect the region. Any sort of catastrophic explosion may also have an adverse impact on the tar currents. It is therefore critical that you avoid combat and secure the cargo without alerting them if possible. Okay. I implore you to take on this main order, Sam, and soon. சரி ஓகே. டேக் ஆர்டர். 151 கிலோவா? ஓ போய் ரிட்ரீவ் பண்ணிட்டு வரணுமா? ஓகே. ஓகே. சரி. ரூட் ஆக்ஷன்லாம் ஒழுங்காக இது பண்ணலை. எல்லாமே இருக்கு ஆக்சுவலாக நம்மகிட்ட. 5x4 பரவாயில்லையே, எல்லாமே இருக்கு. கார்கோ மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாம் நம்ம எங்கே போயிட்டு யார் டெலிவரி பண்ணணும்னு நம்மளால புரியல. ஓகே. சால்ட் ரைஃபிள். ஓகே. இன்னொரு அசால்ட் ரைஃபிள் எடுத்துப்போம். பிளட் கிரைன் எல்லாம் தேவைப்படாது. ஆட்டோ ரீஅரேஞ்ச் பண்ணால் இப்போ எவ்வளோ? 41 கிலோ. ஓகே. அசால்ட் ரைஃபிள் 2. ஓகே. 2 கிரனேடு, ஒரு ஷார்ட் கன்னு. இதை வேணால் ரீசைக்கிள் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஓகே. இந்த மட்டும் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. ஆட்டோ கனெக்ட் பண்ணிப்போம். ஓகேவா? ரூட் ஆக்சுவலாக நம்ம ஒழுங்காக வைக்கல. ஓகே. ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் ஆக்சுவலாக. ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் ஆகிட்டு போட்டோம். எனக்கு தெரியாத நான் என்ன ரூட் வச்சேன்னு. சரி வாங்க. வண்டியில் போகணுமா நடந்தே போகலாமா? சரி வாங்க வண்டியிலே போயிடலாம். ஏன்னா வெயிட் அதிகம். வண்டியிலே போயிடலாம் வாங்க. ஓகே. கிராஃபிக்ஸ் பாருங்களேன், பயங்கரமாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக நான் வந்து பெருசாக விளாட்ல. நேற்று வேலரண்ட் ஆனதோட சரி. நேற்று ஆக்சுவலாக அந்த மேட்ச் ஃபுல்லாக முடிச்சேன். நான் லைவ் ஆரம்பித்த மேட்ச் வந்து முடித்தேன். திரும்பி லைவ் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஏன்னா திரும்பி பவர் ஃப்ளக்ஸ் விடாச்சுன்னா தேவையில்லாத வேலை அப்படின்ட்டு ஆரம்பிக்கிறேன். நேற்று லைவ் தான். மற்றபடி அந்த மேட்சை முடிச்சிட்டேன். பைத்தவே அந்த மேட்ச் ஜெயிச்சிட்டோம். ஒரு வாரமாக கேம் விளாடாமல் டேரெக்டாக இப்போ இது தான் விளாட்றேன். நான் வேலரண்ட்டை கணக்கில் எடுக்கலைனா. ஸோ கிராஃபிக்ஸ் பார்க்க பக்காவாக இருக்கு மக்களே. சரி இருங்க, அவங்க டெரிட்டரிக்குள்ளே வந்தாச்சு. மூடிட்டு பொறுமையாக போகலாம். போக முடியுமா? போப்பா தம்பி, போப்பா போப்பா போப்பா. ஓகே ஓகே வந்தாச்சு. நைஸ். வாவ் ஷிட். அங்க இருக்கு நமக்கு தேவையான ரிசோர்ஸு. எனக்கு எப்படி போகிறதுன்னு ஐடியா இல்லை. ஓகே. இங்கே எதுவுமே இல்லை. சண்டைக்கு ஏறலாம், பட் ஏறணுமான்னு பார்க்குறேன். க்ளோஸ் ரேஞ்ச் அட்டாக்ஸ் வேலை செய்யாதுன்ற மாதிரி சொன்னா. ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா? சும்மா ஒரு அட்டெம்ப்ட் போட்டு பார்ப்போம். இல்லையா வேலை செய்த? ஓகே. ஏய் வண்டியெல்லாம் சுத்துறானுங்க.
ஓகே, மேலே அந்த டார் கேனன் வேற ஒன்று இருக்கு. பொறுமையாக போகலாம் மக்களே, பொறுமையாக போகலாம். எப்போடா டே 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 டே. சரி வாங்க, அங்கே சண்டை ஆயிடுச்சு. செத்துட்டானா? அவ்வளோதான், 2 பேர் செத்துட்டானுங்க. ஓகே, டார் கேனன் வச்சு சொல்லிட்டு இருக்கான் அவன். இதை கண்ட்ரோல்ஸ் வேற எனக்கு மறந்தே போச்சுங்க ஒரு வாரத்தில். ஓகே ஓகே, ஸ்டெல்த்தாவே முடிச்சிருக்கலாம். லைட் அடி வாங்கினதுனால இப்போ நமக்கு வந்து எஸ் கிரேட் வராது. டேய் டேய் டேய், அறுப்பா அது. சாவு. ஷேட் 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 சம்மட்டி இருங்க. ஓடு ஓடு ஓடு. சத்துப்போ 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 சத்துப்போ. அவ்வளோ அங்கே இன்னொரு கேரக்டர் இருக்கு பக்கத்துலேயே. ஃபைன். பின்னாடி வேற ஒருத்தன். ஓகே, எங்கடா? எங்க என்ன தெரியலையே. எங்க எங்கன்னு தெரியல. ஓ, கீழையா? ஏன்னா ஒரு ஷாட்லேயே செத்துட்டான். சரி, அது தேவையில்லாம் புல்லட் டெஸ்ட் பண்ணான். சரி, ஸ்லோமா வரும்போதே வந்து அப்படியே நிப்பாட்டிடுவோம். தவறு இழுத்து விட்டேன். சரி ஓகே, ஸ்டார் கிரெனேட் லான்ச்சர் எடு எடு எடு. இது போ. ஓகே, ஒன் ஷாட்ல சாவறானுங்க. எனக்கு புரியல எப்படி சாவறானுங்க ஒன் ஷாட்ல. ஓகே ஓகே, ஓகே. அங்க ஒரு கேரக்டர் இருக்கு. பாப்பா பாப்பா, என்னப்பா பண்ணிடுவ நீ? ஓடு ஓடு. அவ்வளோ அவ்வளோ, கவர் வந்தாச்சு. ஓகே, இவனுங்களை போட்டு தள்ளாமல் எடுத்துட்டு போயிருக்க முடியாது மக்கள் என்னால. ஓகே, ஓகே, வந்தாச்சு வந்தாச்சு, அவ்வளோதான். ஆனா இவ்வளோ ஈஸியாக சாவுறீங்க எல்லாம். ஓகே,
இங்கே தந்தானே. ஓகே கீழே இருக்கான். ஓகே பொறுமையாக போட்டு தெளிக்கலாம். லூட் அடிச்சு ஓடுவோம். சரி வெயிட் எகுது. சரி இருங்க, எங்கேயோ போகுது வெயிட்டு. சரி இருங்க இருங்க இருங்க, தேவையில்லாத குப்பையெல்லாம் தூக்கி கூட கீழே போட்டுருவோம். ஆஃப்லோடு இது இருக்கட்டும், இது இருக்கட்டும். வரான் போலையா அவன். அவ்வளோதான். அப்படி இருக்காங்க. ஓ தோ இருக்கானா. அவ்வளோ சரி ஓகே இருங்க, அது ஆட்டோ அரேஞ்ச் பண்ணோம். ஓகே எங்கப்பா ஏன் ஏதாவது காமிச்சது? வெஸ்டோட இது எங்கப்பா? கரெக்டாக தப்பானதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன். கீழே வந்துடும் இப்போ. Did you just drop some cargo, Sam? அது வேறு டேமேஜ் வேறு இருக்கும். இருங்க போய் வண்டியில் வச்சு வரலாம். இருக்கு இங்கே இவன் உங்களோட வண்டி யூஸ் பண்ணி போவான். என்ன ஆகிட போகிறது சொல்லுங்க. ஒன்றும் ஆக போகிறது இல்லை, இவங்களே யூஸ் பண்ணுவோம். அங்கே இது வேற கீச்சு கீச்சுன்னு சத்தம் போட்டே இருக்கேன். தம்பி தம்பி கீழே வந்துடாதப்பா. Too close for comfort. ஓகே கார்கோ மேனேஜ்மெண்ட் இதுக்கு எல்லாத்தையும் உள்ள போடு. புரியல. என்ன பண்ணலாம்னா இந்த குவெஸ்ட் இது வெயிட் அதிகம் அது, அதனால இதை தூக்கி வண்டியில போட்டுடலாம். வெயிட் அதிகம் வண்டியில போட்டுடலாம். ஓகேவா? இன்னொன்று போய் எடுத்து வரும். எவனொன்று முடிச்சுக்கலாம்ல. Only gonna get harder. எங்கப்பா? ஓ இங்க இருக்கா? Did you just drop some cargo, Sam? ஏய் தட்டு தடுமாறாம போ. ஓகே வண்டியில ஏறா. சரிங்க, நம்ம ஒரு வண்டி இங்கே விப்பாட்டி வச்சிருந்தோம், அந்த வண்டியில் போயிடலாம். நம்ம அவனுக்கு வண்டி வேணாம், நம்ம வண்டி கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்தது, பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருந்தது, அதனால் நம்ம வண்டியை நம்ம எடுத்துப்போம்.
ஸோ இப்போ இப்படி கிராஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வண்டியிலே போயிடலாம். ஓகேவா? நம்ம வண்டிக்கு நம்மளே லைக் போகிறோம். நைஸ். ஆக்சுவலாக நம்ம வண்டி இல்லை அது, பட் ஸ்டில் மக்களே வெளிலேருந்து ஏதோ கரகரம் சவுண்ட் வருது. உங்களுக்கு லைவ்ல கேட்காதுன்னு நம்புறேன். எல்லாத்துக்கும் இந்த வண்டியில் போடும். இங்கப்பா வண்டி, இன்னொரு வண்டியை காணோம். ஓகே, இது எம்டியா இருக்கா? இல்ல, 2 இருக்கு. ஓ, ஒன்று நம்ம முதுகுல மாட்டி சுத்துருமா? ஓகே ஓகே, போவாங்க, அப்படியே போலாம். ஓகே சரி, ஓகேவா? இங்க போகணுமா? ஓகே, அப்சர்வட்டரி பண்ணிட்டோம். ஓகே, ரெஸ்ட் குத்துறேன். டேய் ஆக்டிவேட் டெர்மினல் ரெடி. ஓகே, மேக் டெலிவரி. Okay, nice. Whoa, did you really go out and steal all that stuff from the brigands? Yes. Way to go, Sam. Let me get started on processing your haul. Yes, great. பரவாயில்லையே. Find a single scratch on any of this stuff. You truly are one of a kind. Okay. சரி, ஓகே, அடுத்த இது போவோம். இவன்ட்டு எப்படியே வந்து நம்ம You have accomplished பேர் நெட்வொர்க் வச்சு கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. things only you could have done. We want you to have this data as thanks. ஓகே, ரொம்ப நன்றி. ஓகே, We've increased your allocation of materials. Our way of saying thanks. ரொம்ப நன்றி. Now displaying your current porter grade. ஓகே, லெவல் ஏறல, பரவாயில்ல. The data we just shared with you is great for making landmarks to prevent people from getting lost, even at night. And when you do place them, you'll find they're useful not only for getting your bearings, but also for creating routes that will facilitate travel for everyone. Aside from that, we've also made it so you can now use your PCC to fabricate bridges up to 80 meters in length. The rivers ahead of you are prone to flooding, so I imagine extra long bridges will be especially handy. Okay. Oh, Sam, there's actually one other thing I wanted to talk about. Talk Call about. it a little insight into the cargo you recovered on our behalf. It included a device I believe you guys have taken to calling a chiral jammer. These jammers are capable of disrupting the flow of local tar currents. In addition,
You also recovered some explosives modded to be able to penetrate the ground and detonate within the tar. This would destabilize the currents over a large area. Needless to say, both these items could have been used to deliver an enormous blow to the chiral network. In other words, we've really dodged a bullet. But what I'd like to know is why this tech wound up in their hands in the first place. Can't chalk it up to pure chance. Honestly, it's almost like those brigands knew in advance that the tar was hiding cargo. We've got to consider the possibility that someone gave them a heads up. Food for thought on the road ahead. Okay. Excellent work, Sam. You'll be happy to hear that tomorrow's regained consciousness. Okay. Once you're back on board the DHV Magellan, you should see for yourself. Okay, tomorrow கண் முடித்து விட்டால் போல போயிட்டு வருவோம். நம்ம அங்கே போயிட்டு அவள்கிட்ட பேசிட்டு வரோம். ஓகே, வந்துட்டோம். சரி வாங்க பிரைவேட் ரூம்ஸ்ல போவோம். ஆக்சுவலாக காருக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கு. சரி வாங்க, என்ன சொல்றாங்க ஏன் போட்டுமாரோ. நடக்குதுங்க, செருப்பு ஒன்று கீழே கிடக்கு. Someone doesn't like shoes. She won't even touch any normal food. வாங்க ப்ரோ, தனஸ் கேமிங் வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம் வெல்கம். எப்படி ப்ரோ இருக்கு கேம்? ஒர்த்தா? எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ. இப்போ வரான வரைக்கும் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, நல்லா தான் போய்கிட்டு இருக்கு. Death Stranding 1ஓட கம்பேரிட்டிவ்லி பேசிங்லாம் பெட்டரா இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. எனக்கு Death Stranding 1 பிடிச்சதா இருந்தது. கதை வைஸ் கேம் பிளேஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் பேஸ்டா இருந்திருக்கலாம்னு தோணுச்சு. இந்த கேம்ல அந்த குறை கூட இல்ல, ஒரு மாதிரி நல்லா தான் போகுது. எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இந்த கேம். Need some time to settle. You must be tired, Sam. Get some rest. ஓகே, பேச மாட்டா, ஒன்றும் பண்ண மாட்டா, ஷூ போட்டுக்க மாட்டேன்றா. இல்லை, அவளுக்கு என்ன ஆச்சுன்ட்டு. மக்களே இன்னைக்கு கொஞ்சம் வந்து லாங் லைவாக இருக்கும். ஏன்னா ஒரு வாரமாக நான் லைவ் போடாதனால இன்னைக்கு கொஞ்சம் லாங்காக லைவ் போடலாம்ன்ற ஒரு முடிவில் இருக்கேன். மோஸ்ட்டாக இந்த வாரத்துக்குள்ளே இந்த கேமை முடிக்க பார்க்குறேன். டெய்லி ஒரு லைவ் இந்த கேம் ஒன்று இருக்கும். ப்ளஸ் அசாசன்ஸ் கிரீட் ஷேடோஸ் ரொம்ப நாளாக வந்து நம்ம முடிக்காம வச்சுருக்கோம். ஸ்லீப் டில் ஈவினிங். எந்திரிப்பா, என்னப்பா காலங்கத்தால் ஆயிடுச்சு. அதுக்கு மேலே எதுக்கு தோணும்? Sam, it's Charlie. Be advised that we have a new assignment waiting for you. I'll need to brief you on upcoming objectives as well. Access the delivery terminal at the Northern Environmental Observatory to take on this main order. ஓகே, ட்ரிங்க். அடுத்து மாஃபியா 2 ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன் மக்களே. ஸோ மாஃபியா 2 வந்து இந்த கேம் ஓரளவுக்கு முடிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா நான் மாஃபியா 2 ஆரம்பிச்சிருவேன். மாஃபியா 3 வரைக்கும் வந்து வேர்ல்ட் கண்ட்ரி ரிலீஸ் ஆகிறதுக்குள்ள முடிக்கணும்னு பார்க்குறேன். முடிக்க முடியுமா தெரியல. அப்படி முடிக்க முடியாது, லைக் ஒரு வாரம் தான் கேப் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரினா நான் ஸ்டார்ட் பண்ணவே மாட்டேன் மாஃபியா 3. ஸோ மாஃபியா 2 வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் முடிச்சிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். ஸ்கிப். ஓகே, ஸோ அங்கே போய் குளிச்சுட்டு வந்துடுவோம் முதல்ல. ஸ்கீப். ஆக்சுவலாக இந்த என்ஜின் மாசா இருக்கு மக்களே. டெசிமா என்ஜின் மாசா இருக்கு. இதுவும் நல்லா தான் இருந்தது. கிராஃபிக்ஸு வேற என்ன, ஃபார்பிடன் வெஸ்டும்
ஆக்சுவலாக அதோட டிஎல்சியை நம்ம இன்னும் முடிக்கல. டைம் கிடச்சா வேணா அது வேணா வாங்கி லைவ் போட பார்க்குறேன். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நோட் பண்ண மக்களே, இது ப்ளே ஸ்டேஷன் பப்ளிஷ் பண்ணுற கேம்ஸுக்குலாம் 200 ஏறி இருக்கு டிஸ்க்கு. நான் பார்த்த வரைக்கும் வேறு ஏதாவது சைட்டில் இன்னும் 5000 ரூபாய்க்கு நான் கேம்ஸ் ஷாப்பில் செக் பண்ணேன். 5200 ஆக்கிட்டாங்க இதை கோஸ்ட் ஆஃப் யோட்டேயை. அதுக்கப்புறம் வந்து லாஸ்ட் சோல சைடு வந்து 4000 4200 ஆயிடுச்சு. ஸோ உங்கள் யாருக்காவது வேறு ஏதாவது வெப்சைட்டில் இன்னும் அதே ப்ரைஸ்க்கு விற்கிறது தெரிஞ்சதுன்னா சொல்லுங்கள். நான் வாங்கினா அந்த சைட்டில் வாங்கிக்கிறேன். நம்பகத்தன்மையான சைட் ஏதாவது ஒன்று இருந்ததுன்னா சொல்லுங்கள். எங்கேப்பா? ஓ, அங்கே போயிட்டு ஆர்டர் எடுக்கணுமா? வெப்சைட்டில் போய் ஆர்டர் எடுக்கணும் போல மக்களே. வாங்க. கிராஃபிக்ஸ் பாருங்களேன், அல்டிமேட்டா இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு மக்களே. ரொம்ப 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 பிடிச்சிருக்கு. பக்காவா இருக்கு கிராஃபிக்ஸ்லாம். வாங்க ஆர்டர் எடுப்போம். Sam, by linking up the various sites farther to the north, you'll eventually be able to establish a connection to Hartman's facility. In short, it's time to tackle the northern part of the continent. Start by bringing the F2 South Distribution Center into the network. Okay. Some of the staff there are former residents of Cape Fort Knott who managed to escape the city before it was swallowed up by the tar. Okay. In addition to overseeing distribution operations, they also protect the facility from would-be assailants. Unfortunately, local chiral contamination levels are extremely high, leading to disturbing reports of paranormal phenomena near the facility. Okay. The cargo you're tasked with delivering should aid staff in dealing with this issue. Accept the main order from this delivery terminal to proceed. Wait, take order. Okay, deliver necrobio. அதான் அந்த பூச்சி, அது பேர் தான் necrobiots some shit. இதெல்லாம் படிக்க வரலன்னு தான் நான் பயாலஜி குரூப் எடுக்கல. ஸோ இது வந்து நான் 4வது 5வது வாட்டி லைவில் சொல்கிறேன். ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி டேர்ம்லாம் படிக்க தெரியாது மக்கள், என்ன மன்னிக்கவும். புக்கா வாடா, வெல்கம்டா, வெல்கம் புக்கா, வெல்கம். எனக்கு இந்த மேத்ஸு, ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரிலாம் வந்துடும், பயாலஜி மட்டும் வராது மக்கள். ஓகே, F2 சவுத் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டரா? சரி, ஓகே, அங்கே போய் கொடுக்கணும் போல. இங்கேப்பா இருக்கு. சரி வாங்க, ஏன் நிறைய போவான் பார்த்துக்கலாம். ஏந்து இப்படி போயிட்டு இங்கேருந்து இப்படி போயிட்டு இங்கேருந்து இப்படி ஏறி போயிடலாம். வா புக்கா, வா, வெல்கம். ஓகே, கரெக்டாக இருக்கும். சரி, ஓகே, தண்ணியில் இறக்கப்படாதான், வண்டியில் வச்சிடலாம். ஓகேவா? ஃபேப்ரிகேட் என்னப்பா ஃபேப்ரிகேட் பண்ணோம்? கைட் போஸ்ட் இருந்தால வாங்க. இது 30 பாயிண்டா இருக்கா? சரி, ஓகே, வாங்க வெளியே கிளம்புவோம். ஏறுப்பா தம்பி. மக்களே, கிராஃபிக்ஸ் பாருங்களேன், அல்டிமேட்டா இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு மக்களே, பயங்கரமா இருக்கு, பக்காவா இருக்கு, செதுக்கி இருக்காங்க. எனக்கு இந்த ரெட் கலர் வண்டி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஆக்சுவலா இதையும் பேர் என்ன, ஹொரைசான் ஃபார்பிடன் வெஸ்டையும் வந்து கம்பேர் பண்ணி வீடியோ போடலாம்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். என்னப்பா பிரச்சனை உனக்கு? கண்டுக்க முடியாது போ. ஆறு வேணா வாங்க, பிரச்சனையே கிடையாது, நான் ஓடுறேன். ரொம்ப பயப்படுது. இந்த பேய்க்கெல்லாம் பயப்படுறாள். நாளில் கிளம்புங்க. கிளம்புங்க சோக்கர்ஸ், உங்களுக்கெல்லாம் பயப்பட முடியாது.
அவ்வளோதான் மக்களே, தப்பிச்சிட்டோம். உங்களுக்கெல்லாம் பயந்துட்டு இருக்க முடியுமா சொல்லுங்க? ஓகே, கைரல் நெட்வொர்க்கோட விட்டு வெளில போகிறோம். அவ்வளோதான், தப்பிச்சிட்டோம். 44 கிலோலாம் தூக்கிலாம் சுற்ற முடியாது மக்களே என்னால். கண்ணு பூசுது. அது டார்ல வண்டி ஓட்டினா அப்படியே வந்து இது பேட்டரி பயங்கரமா ட்ரெயின் ஆகுது. இதான் அந்த ஃபெசிலிட்டின்னு நினைக்கிறேன். வந்துட்டோம், ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டோம். எப்படி அங்கே தாண்டி போகிறது? சுற்றி தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். என்னதான் அந்த மேப்பில் நம்ம ரூட்டு மார்க் பண்ணாலும் கிட்ட வந்துட்டு வேற ரூட் தான் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கு. என்னடா என்னப்பா நடக்குது? பக்கா எனக்கு என்ன ஆச்சு? அது எனக்கு புரியவே இல்லை. திடீர்னு தண்ணி எங்கேருந்தோ பெருக்கெடுத்து வெள்ளம் வந்து விட்டது. ஓகே, அது லைக் கேமில் இன்டென்ஷனாக தான் வச்சுருக்காங்க போல மக்களே. நான் பயந்துட்டேன் ஏதோ பக்கா அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஓகே, F2 சவுத் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டருக்கு வந்துட்டோம். நாய்ஸ். ஓகே, நாய்ஸ். அவங்க டெலிவர் பண்ணுவோம். எஸ், கிரேட், தேங்க்ஸ். You're with Drawbridge, I presume. Yes. You seem like a genuine article. Welcome. Hope it wasn't too hard to track. I'll just need a moment to check your cargo. Yes, great, nice, thanks. You managed to get it here without even a single scratch. You must be some kind of miracle worker. ரொம்ப நன்றி. You have been making a real difference around here. Keep it up, all right? Okay. All right. Go ahead and put us on the chiral network. Chiral networkல கனெக்ட் பண்ணுவோம். சவுத் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர், F2 சவுத் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர். பயங்கரமா இருக்கு மக்களே. PS5 வாங்கினது வேஸ்டோ நினைச்சிருந்தேன். ஆனா 3 வருஷம் கழிச்சு ஏதோ உருப்படியான ஒரு கேம் விளாடுன மாதிரி ஒரு ஃபீல். ஓகே, ஸ்கிப். ஓகே, இது என்னது? ஹெவி மிஷன் கன். நைஸ். ஓகே, ஒண்ணுமே ஏறல. So we've been linked up at last. There's also the necrobiotes you brought us as well. Feels like we finally turned the corner. For our part, we've shared data for some custom vehicle components as well as some sturdy combat boots. Okay. I'm sure the vehicle parts in particular will come in handy for combat and cargo retrieval. You need all the help you can get, because those armed survivalists waiting for you out east
are far more dangerous foes than the brigands. They're a bunch of fools who won't hesitate to kill people, with no shortage of lethal weaponry. Though I'll be damned if I know where they got it. Make sure you're prepared before you head their way. Speaking of which, those combat boots ought to add some serious power to your kicks. You might want to equip a pair if you intend on getting up close and personal. ஓகே நைஸ். புது பூத் சொன்னது இது. மக்களே லைவ் பார்க்கலாம் வந்து லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மக்களே லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம சேனலில் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் அவங்களுக்கு நம்ம கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பார்க்க சொல்லுங்கள். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனல் டிஸ்கார்ட் சர்வர் அண்ட் நம்ம சேனலில் வாட்ஸ்அப் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. மூணுத்துக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, ஆர் நெக்ரோபயாட்ஸ் all that useful? They're not something just anyone should be messing with. Their affinity with the dead makes them dangerous. Okay. That's also why we can use them to prevent the dead from attacking us. With that kind of power at our disposal, we can put people's minds at ease. Could solve all kinds of problems, I'm sure. Okay, custom vehicle components. Schematics for pick-up off-roader parts. Okay. One of them is a heavy machine gun. Okay. It automatically acquires and fires at targets in range. It uses MP bullets for added versatility. It's effective not only against human enemies like armed survivalists, but BTs as well. Ah, nice. The other part is a sticky cannon. When mounted, it independently scans for cargo in the vehicle's vicinity and collects it. You find it makes rounding up dropped cargo easier than ever. And who wouldn't want that? Pickup off-roaders can be equipped with 2 parts like these simultaneously. So choose whatever's best for the situation at hand. Okay. So you're the golden fist, huh? Some people have called me that. A while back we had a situation with this group that went around looting whatever supplies they felt like. And I was the boxing champ who went up against these guys and sent them all packing with nothing but his bare fists. Okay. That's the story they tell, but it sure as hell ain't the truth. I didn't charge gallantly into battle and beat the shit out of him. I approached them in peace so we could work it out. Okay. I asked why they were stealing from other people, and they said it was because they didn't have the skills to live any other way. So I taught them other ways to survive. Trained them a bit. Nothing more than that, really. In the end, all we had to do was talk to each other. They weren't like the other riffraff you find around here. And they're still here. In fact, working in this facility. If anyone around here deserves to be called a hero, it's you, Sam. You're the one trekking across Australia trying to bring everyone together. Anyway, right now, we're trying to develop equipment tailored to close combat specialists. If we succeed, anyone will be capable of fighting as well as the so-called Golden Fist. Feel free to lend a hand if our project interests you. Okay, alright, I'm leaving. Thanks again. We're glad to have you in our corner. With your support, we'll be able to do so much more for others. Stay strong and keep doing your thing. We're in this fight together. Okay. Sam, you're the best. And take a load off. Just so you know, tomorrow's been doing much better. Pay her a visit when you can, okay? Okay, done. Sit, okay. Order completed. DHV மைஜால் அங்கே போவோம். போயிட்டு டுமாரோ போய் பார்ப்போம். போய் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு நான் ஒரே புதுரா போய்கிட்டு இருக்கேன். அவ யாரு என்ன எதுவுமே தெரியல. என்னப்பா நடக்குது? ஓகே, இது இப்போதான் இங்கேயே வருதா? எப்படிப்பா ஏறுறது? சட்டப்பட்டு கீழே இறங்கினா நல்லா இருக்கும். அப்படிதான் ஏறணும்னு நினைக்கிறேன். இல்லைங்க, இப்படிதான் ஏறணும். கரெக்டாக தான் வந்திருக்கேன்.
லைட்டாக கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன், வேறு எதுவும் இல்லை. ஓகே, ஓகே ப்ரைவேட் ரூம் போவோம். ஆக்சுவலாக நம்ம நிறைய வந்து வாங்க வேண்டியது அப்டேட் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இருக்கு. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too ஓகே, இவங்க ரெண்டு பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட்டாங்க போல. his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. இதுக்கெல்லாம் காப்பீட் போட மாட்டாங்களே. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Okay, all Raindrops done. keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. ஓகே, பாட்டு காப்பீட் வராமல் இருந்தால் சரிப்பா. சும்மா பாடுறதுக்கெல்லாம் காப்பீட் போட்டாங்கன்னா அவ்வளோதான். ஓகே, ஒரு தூக்கத்தை போட்டு இது ஓகே, எதுவும் கட்சியெல்லாம் வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைங்க, ரொம்ப நாள் லோட் ஆகுது. ஓகே, ஏதோ கட்சி தான். ஓகே ஃபைன். என்னப்பா நடக்குது? கண்ட்ரோல் பயங்கரமாக வைப்ரேட் ஆகுது. நம்மளை ட்ராக் பண்ணுறாங்களா யாராவது? வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்? மக்களே, எங்கள் வீட்டு வாசலில் சாம்பார் வெங்காயம் வித்துட்டு போகிறாங்க. உங்களுக்கு வந்து சுத்தம் கேட்குதா? மைக்கில் கேட்காதான் நினைக்கிறேன். ஓகே, கேட் குயிக் ஃபைன். Okay. Pick up your next main order via the terminal at the F2 South Distribution Center. Okay. சரி, ஓகே. வாங்க ஜூஸ் குடிப்போம். ஓகே, குளிச்சு வருவோம் மக்களே, குளிச்சு வருவோம். Go to surface. போயிட்டு ஆர்டர் எடுப்போம் F2 டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர்லேருந்து. ஓகே, டேக் ஆன் அ மெயின் ஆர்டர் அட் F2 டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர். இதோ வந்துட்டேன். இந்த பக்கம்ப்பா என்ட்ரன்ஸ், அந்த பக்கமா? மாற்றி வந்துட்டேங்க, இருங்க. என் கண்ணு அந்த இடத்துல தான் தெரியுது, என்ன பண்ணுறது சொல்லுங்க. So you made it out okay. Those tremors were intense.
but we're doing fine here. Okay. West Fort Knott got the worst of it, though. Your cargo has already been prepared. If you could deliver it to West Fort Knott as quickly as you can, that'd be great. Okay. We need to support each other at times like these. So திரும்ப வெஸ்ட் ஃபோர்ட் நாட் வரைக்கும் போணுமா? சரி, வெஸ்ட் ஃபோர்ட் நாட். ஓகே. I'm counting on you, Sam. சரி, ஓகே, வாங்க ஆர்டர் எடுப்போம். வெஸ்ட் ஃபோர்ட் நாட் இங்க ரொம்ப தூரமே. ப்ரோ, சோ ஓகே ஃபைன், பாத்துக்கலாம். 355 கிலோவா? இது இங்க ஓகே, ரெக்கவர்லாம் பண்ண முடியாது, சாரி. அறகுறையா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. இங்கே கட் பண்ணிடலாம், அப்புறம் இப்படி போயிடலாம். இங்கேருந்து அப்படி போய் ஆக்சுவலா அது நல்ல ரூட் இல்ல. போய் பார்த்துக்கலாம், இப்படி போலாம் தான் நினைக்கிறேன். ஓகே, எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி வண்டியில் வச்சிடலாம் மக்களே, எல்லாம் தூக்கிடலாம் போக முடியாது. 8 பேக்கேஜ் போங்க. ஓகே, வண்டியில் போடு. அப்பா அது கராஜில் பிக்கப் ட்ரக் தானே, எல்லாம் ஒண்ணுதான். காம்பேட் பூட்ஸ் வேணா ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஓகே, கிளம்புவோம். எல்லாமே உள்ளதானே இருக்கு. ஏன் அப்படியே இப்படி காட்டுது? சரி, ஓகே. ஓகே, சார்ஜ் போட்டு தான் நான் போனோம். வண்டியில போறதா மக்களே நல்லது. சரிங்க, இங்க சார்ஜ் போறதுக்கு இருந்தது எங்க? ஓ, அதோ இருக்கு. ஓகே, பார்க்க மக்களே, கிராபிக்ஸ் என்ன மாதிரி இருக்கு, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு மக்களே. லைக் இது மேல போட முடியல. இது அரைகுறையா கட்டியிருக்கு இந்த பிரிட்ஜ், அதான் பிரச்சனை. ஓகே, அப்படியே போவோம் மக்களே, பார்த்துக்கலாம். அங்க தெரியுது ஆக்சுவலா ஃபோர்ட் நாட் சிட்டி. அப்படியே போவோம், பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இதை தாண்ட முடியும்ல? ஓகே, முடிகிறது. நைஸ். நடந்து வந்திருந்தா கீழே வந்திருப்போம்னு நினைக்கிறேன். பாட்டு போறாங்க மக்களே, வெறுப்பேத்துறாங்க. ஓகே, ஓகே, வேகமா போடா, நீ பாட்டு காப்பிரைட் விடுண்டா.
ஓகே மக்களே கேமு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு மக்களே. எனக்கு ஆக்சுவலாக 5000 கொடுத்து வாங்கினதுக்கு வருஷம் தான் தோணுது. மீன் நீங்கள் 5000 வாங்கி விளாட்றீங்கன்னா 5000 செலவு பண்ணுங்கலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன். பட் ஒரு 1500 2000 ட்ராப் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக வாங்கி ட்ரை பண்ணலாம் நீங்கள். ஓகே ஓகே இப்போதான் இங்கே வந்திருக்குமா? ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம நினச்சா அதில் அப்படியே ட்ராவல் பண்ணலாம். அது பேர் என்ன, இந்த சம்திங், அது பேர் என்ன எனக்கு தெரியல. பட் அதான் அந்த மைண்ட்லேருந்து ஃபோர்ட்நாட் சிட்டி கனெக்ட் பண்ணுற அந்த விஷயம், அது பேர் என்ன, அதில் வந்து நம்ம ட்ராவல் பண்ணி போகலாம். பட் இருங்க, இது ஏன் கயர் லெட்டரில் கனெக்ட் ஆகலை? ஆமாம், இது ஏன் கயர் லெட்டரில் கனெக்ட் ஆகலை? இருங்க, இது கயர் லெட்டரில் கனெக்ட் பண்ண பார்ப்போம். அதை இது ஏன் கயர் லெட்டரில் கனெக்ட் ஆகலை? Okay. Mine repair mine. Current crystals எல்லாம் ரிப்பேர் பண்ண முடியுமா? இது எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலங்க. இது கயர் லெட்டர்ல கனெக்ட் ஆகல. மேபி ஏதாவது பெஸ்ட் வருமா இருக்கும். ஓகே தருவாங்க, அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் சும்மா சில்லு 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 சில்லுன்னு பறந்துடலாம் மக்களே. ஜஸ்ட் மிஸ் கீழே வந்துருப்பேன். ஓப்பா தம்பி வேகமா போப்பா. $800 தான் போயிடலாம். ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து ஒரு மணி நேரத்தில் நிறைய ஆர்டர்ஸ் டெலிவரி பண்ணிட்டோமோ? வழக்கமாக டெலிவரி பண்ணுறத விட 2-3 ஆர்டர் முடிச்சிட்டோம் நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே வந்துட்டோம். கண்ட்ரோலர் கண்ணா வேணா வைப்ரேட் ஆகுது மக்களே. அவங்க எல்லாரும் லைக்கா போட்டு தள்ளுவோம். ஓகே 8 டெலிவரி பண்ணிடுவோம். 8 டெலிவர் பண்ணிட்டு அடுத்து அந்த கேட் குவேக்கு அந்த எஃபெக்ட் முடிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம அடுத்து அந்த டிஹெச்பி மெஜலனும் இங்கே வந்துடும்.
எஸ்கலேட் தான் மோஸ்டா, ஏன்னா வண்டியில தான் எடுத்து வந்து கொடுத்துருவோம். ஸோ அதனால பெருசாக டேமேஜ் இருக்காது. Oh, Sam, I'm so glad to see you again. We just got hit by a massive quake. I was afraid you might have got hurt out there, or worse. Anyway, I'll check your cargo. ஆக்சுவலாக எவ்வளோ சாப்டர் முடிச்சிருக்கோம்? நான் எவ்வளோ சாப்டர் முடிச்சிருக்கோன்றதே மறந்துட்டேன். 4-5 சாப்டர் முடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். It's great, thanks. The cargo looks downright perfect to me. You certainly are good at what you do. ஓகே. மியூசிக்லாம் வேணாங்க எனக்கு. ஓகே. It feels as though we're always leaving. Okay, level 2, nice. Please allow us to return the favor with this data. Okay. Just wanted to let you know that we're increasing the amount of materials you can withdraw. Okay. Now displaying your current porter grade. Nice. 72க்கு போய்ட்டோம். Thank you so much. We should be able to get our chiral printer in working order now. I've never felt tremors like that before, not even when the tar currents were acting up. It makes me pretty concerned about other folks living nearby. But at least the monorail you patched up seems to be none the worse for wear. Hey, out of curiosity, have you restored any of the other large mines? இல்லை. They'd be a great source of materials if you were ever in need. Other folks nearby? Are you familiar with the island that lies north of our facility here at West Fort Knox? Sorry, எனக்கு There's தெரியாது. a shelter on that island. Okay. The man who lives there only cares about his research and never talks to anyone. But I can't help worrying that he might have been hurt during the tremors. Okay. Other large mines? There are a few large mines in the northern part of the continent, not Okay. far from where you'll find North Fort Knott. Okay. Or where you used to be able to find it, I should say, before it was wiped off the map by a void out. As for the mines, no one knows if they were obliterated too. But if you happen to be headed that way, you might want to see if they're still around. Okay. சரி, ஓகே, கிளம்புவோம். You've been such a big help to us. Rest assured, our staff will see that everyone gets their share of the aid packages you delivered. A lot of people are going to be singing your praises before too long. Best of luck to you with everything. Thanks for all your hard work. Everything there seems to be in order. But one cannot help but wonder what other facilities were affected. Anyway, you can pick up your next order from the F2 South Distribution Center. This one's a rescue mission, Sam. Okay. Someone's been taken hostage by the armed survivalists, and we need you to extract them to safety. The survivalists have been known to kill people, so you'll want to take extra care when preparing for this one. Oh, and it seems the tar currents have finally stabilized. So the D3 Magellan should be able to travel without issue. Call us if you need us. All right, Sam. Good luck. Order completed. Well done. F2 South Distribution Center. அங்க போணுமா இப்போ? சரிங்க, இப்போ அதை வரைக்க முடியுமா இங்க? ஆக்சுவலா ஐ கெஸ் இங்க கூப்பிட்டா இங்க வரும் தான் நினைக்கிறேன். வந்துச்சு அது. டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம், கடகடன்னு போயிடலாம் வாங்க. ஆக்சுவலா பெரிய டிராவல்லாம் கட் பண்றதுக்கு தான் வந்து, ஐ மீன் பெரிய டிராவலா இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து ஷார்ட் கட்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணிடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். லைக் நம்மளால ஈஸியாக ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ண முடிஞ்சிடக்கூடாதுன்றதுக்காகவே
அந்த டிஹெச்வி மெஜர்லாம் வந்து ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ண முடியாமல் அடிக்கடி லாக் பண்ணிடுறாங்க. எனக்கு ஒரு சந்தேகம், இது என்ன கேட்டு? ஓகே, இது வெஸ்ட்டுனா இது எப்படி சவுத் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் F2ஓட? ஓகே, இது F2 சவுத் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர். வெஸ்ட் நாட் ஃபோன். சரி, எனக்கு பொறுமை புரியலங்க. வெஸ்டர்ன் என்வரான்மெண்டல் அப்சர்வேட்டரி, நார்தர்ன் என்வரான்மெண்டல் அப்சர்வேட்டரி. ஓகே, ஏன் கண்ணா பின்னா பேர் வைக்கிறீங்க? கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுல. இல்லை, இது இப்படி பார்க்கணுமா? ஆனால் இது இப்படி பார்த்தனா இது இப்போ இது சவுத்னா அது நார்த் ஆயிடும், அது நார்த்னா இது ஈஸ்ட் ஆயிடுமே. கன்ஃபியூஸ் ஆகுங்க. மை காட், ஈஸ்ட் வெஸ்ட் நார்த் சவுத் எனக்கே மறக்க வச்சிருவாங்க போல. இது சவுத்துனா இது நார்த்து, ஓகேவா? இது நார்த்துனா அப்போ நார்த்ல இந்த ரைட் சைடு வந்து ஈஸ்ட், ஓகேவா? கரெக்டாக தான் சொல்லணும்னா எனக்கே மறந்து போகிற, எனக்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகிற அளவுக்கு பண்ணி வச்சிருக்காங்க. சரி, ஓகே. இங்கேப்பா ஓ சரி, ரூட் கிரியேஷன் போயிச்சா? மை பேட். ஓகே, இங்கே ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிடலாம். ஓகே, வாங்க கிளம்புவோம். ஆர்டர் எடுப்போம். என்னங்க இவ்வளோ வெயிட் அதிகமாக இருக்கு? சரி, ஓகே. இங்கே ஒரு டெர்மினல் ஆக்டிவேட் பண்ணியா? ஓகே, ஆர்டர் எடுப்போம். எவ்வளோ? 70 கிலோவா? என்னப்பா அது? ஏங்க இது ஓகே, மெயின் ஆர்டர் தானே அது? அந்த ஆர்ம் சர்வைவலிஸ்ட். ஓகே, Hey, Charlie here. This order is a hostage rescue operation. The target for extraction is this man. He was ஏங்க நம்ம ராஜமௌலிங்க என்னங்க? ஓகே, he went there at the பெரிய தம்ப்நெயில் அதுக்கு எதாவது வச்சிருப்பானே. facility you need to link up. Take heed that the mine in question is currently under the control of the armed survivalists, a faction whose members have no reservations about using lethal force and should be considered a serious threat. To make matters worse, some of them have been observed wearing armor as well as active skeletons. Such enemies will possess increased mobility and defensive capabilities. Okay. It would therefore be prudent to bring equipment to counter these advantages. There's no telling how much longer they'll keep the hostage alive. Moreover, saving him may help us to pursue future objectives in this region and beyond. Regardless, this is a matter of life and death for the Dowser's friend. Give your preparations all due consideration. இருக்குது போதும். இங்க சேவிங் ராஜமௌலி வாங்க. ராஜமௌலி காப்பாத்துறோம். இங்கேருந்து எப்படிங்க அங்கே போகிறது? ஐஎஸ் திரும்பி இப்படி வந்துட்டு தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, போய் ராஜமௌலி காப்பாற்றுவோம். ஃபேப்ரிகேட் என்னப்பா ஃபேப்ரிகேட் பண்ணும்? எதுவும் ஃபேப்ரிகேட் பண்ண தேவையில்ல நினைக்கிறேன். கன்னு ஒன்று தான் இருக்கு, இருங்க இன்னொன்று வேணா வாங்கி. ஓகேவா, மற்றபடி எதுவுமே தேவையில்ல தான் நினைக்கிறேன். ஷார்ட் கன் இருக்கிறது போகிறோம். ஃபேப்ரிகேட் ஓகே, எடுத்து பேக்கில் போடு. அவ்வளோதான். இருங்க, கார்கோ மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஆட்டோ அரேஞ்ச் கொடுப்போம். ஓகேவா, வாங்க கிளம்புவோம். போயிட்டு ராஜமௌலி காப்பாற்றுவோம். பல 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 பாகுபலி. அதாவது பாகுபலி படத்தையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா
நான் இப்போதான் மக்களே ரீசெண்டாக பார்த்தேன். ஒரு வருஷம் முன்னாடி தான் பார்த்தேன். வாங்க, பயங்கரமா இருக்கு மக்களே. கிராபிக்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்பிடன் வெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம், அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த 3 கேம் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு எனக்கு தெரியல. இன்னும் பயங்கரமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் டெத் ஸ்டாண்டிங்கும் எனக்கு இன்னொரு பார்ட் வருமா வராதான்ற ஐடியா இல்லை எனக்கு. பட் வந்ததுன்னா பயங்கரமா இருக்கும், அது மட்டும் தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு. பக்காவா இருக்கு கிராபிக்ஸ் எல்லாம் பாருங்களேன், அல்டிமேட்டா இருக்கு. ஓகே, அண்ட் மக்களே இந்த வருஷம் வேற என்ன கேம் இருக்கு? பார்ட்லண்ட்ஸ் 4 வாங்க மாட்டேன் மோஸ்டா. ஹெல்லிசஸ் வேணா ட்ரை பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா இருக்கு. அடுத்த மாதம் 2 கேம் ரிலீஸ் ஆகுது. ஒன்று மாஃபியா ஓல்ட் கண்ட்ரி மோஸ்டா வாங்கிடுவேன் நான், எனக்கு பிடிச்சிருந்தது மாஃபியா. இன்னொன்று வந்து அது என்ன கேமு, லாஸ்ட் சைடு வந்து வாங்கினா வாங்குவேன். அது என்ன பண்ணுன்னு எனக்கே தெரியாது. பார்ப்போம், என் கையில் காசு இருக்கிறத பொறுத்து இதெல்லாம். சரி, நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிட்டு போகலாம். வாங்க, அவங்களோட இடத்துக்கிட்ட வந்துட்டோம் நினைக்கிறேன். ஓகே, அவங்க இடத்துக்கு வந்துட்டோம் மக்களே. வாங்க கீழே இறங்கிப்போம். இதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரென்த்தாக போவோம். ராஜமௌலியை காப்பாற்றணும். நம்ம உசுரோட இருந்தால் தான் ராஜமௌலியை காப்பாற்ற முடியும். ஸோ அதனால இங்கே ஒருத்தன் இருக்கான். ஏய் தெரியும் நினைக்கிறேன். கண்டெய்னர் கார்கோ பெருசா இருக்கறனால என்னங்க கார்கோ இதுக்குள்ள போச்சு. அப்படி ராஜமௌலி இங்க 200 மீட்டர் அந்த பக்கம். ஓகே, பை த வே நான் இன்னும் RRR படமே பார்க்கல மக்களே. என்னங்க லைவ் சுத்துது ஒரு மாதிரி. கரெக்டாக தான் வருதுன்னு நம்புறேன். யாருப்பா அங்க போய் நிக்கிறான்? யாரையும் சண்டை போடலாமா? வாங்க செல்தா போ. எங்கே போறானுங்க? டுட்டன் போட்டு அந்த பக்கம் ஓட்டானுங்க. ஓகே, உங்களுக்கு டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? ஓகே, தாண்டி போட்டோம், தலையில வைப்போம். ஓகே, என்னடா பாத்துட்டான்னு நினைக்கிறேன். என்னதுப்பா அது? ஏதோ சத்தம் ஒரு மாதிரி கேக்குது. சண்டை நேரம் அது. பல 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 பாஹுபலி. வாங்க, இது வேற இடம். அவனுங்களே இருந்தக்கன்னா அவனுங்கள சுட்டே காலி பண்ணிடலாம்.
யாருப்பா நீ? பக்கத்துல வர வரைக்கும் பார்த்த முடிச்சுடுங்க. ஓகே, 1ஆம் நம்பர் டம்மி போல மக்களே. அவன்கிட்ட கார்கோ கூட அவனை நம்பி யாரும் கொடுக்கல. அவங்க மேலே ஏறும். கையில கன் எடுத்தோன்னு எல்லாம் சொதப்புதே. சரி வாங்க. ஒருத்தன் சுத்திருக்கான். கண்ணுக்கு ஒருத்தன் கூட தெரியல. சரி வாங்க. ஏய் என்னடா சத்தம்? ஓகே, கீழே 2-3 பேர் இருக்கான. மாட்டிக்கிட்டேன். ஓகே ஃபைன். யாருப்பா பார்த்தது நம்மள? வாங்க, நீங்க வாங்க, நான் வரமாட்டேன். வாங்க வாங்க, சட் முண்டு வந்து அடிவாட்டி போங்க. அவ்வளவு சொல்ல மாட்டான் நம்புறேன். என்னடா பறக்குறீங்க? ஓகே, ஓகே. ஏய் பறக்காதீங்கடா. ஓகே, அங்க இருக்கான். ஓகே, வாங்க ராஜமௌலியை காப்பாத்துறது இறங்குவோம். ஃபுல்லா எல்லாரையும் கொடுத்துறா. ஒரு பனை மரம் வந்ததுன்னா அது மேல இப்படி ஏறி உட்காந்து ஸ்வைனு பறந்துருப்பேன். எங்கடா இருக்கீங்க நீங்க? கன்னுங்க புல்லட் கலைச்சு இருங்க. அதுல ஹெட்ஷாட் அடிச்சா மட்டும் சாவறானுங்க. சாவு. சரி, இப்ப நான் எப்படி இறங்க புரியல. எப்படி இறங்குதுன்னே தெரியல மக்களே. ஓகே, பறக்காதராடி. Come on, சுத்துப்படா. என்னப்பா தம்பி வேணும் உனக்கு? ஏய் பின்னாடி ப்ரோடரா மாதிரி இருக்கு. அல்ல என் தலைவன் ராஜமௌலியே கடத்தி வச்சிருக்கீங்களா? சாவுங்க. ரெஸ்கியூயிங் ராஜமௌலி அப்படின்னு டைட்டில் வச்சிருக்கலாம். விடுங்க. எங்காகிலும் பார்த்தது உண்டோ இடத்துல தலைவர். ஓகே, எடுத்தாச்சு. செராமிக்லாம் தேவையில்ல நமக்கு. க்ரௌச் பண்ணி போவோம், எல்லாம் கீழே வந்துடும் திரும்பி கார்கோ. எங்கே பாருங்க.
உங்களை சுடுறது கஷ்டமா இருக்கு மக்களே. ஆர்மர் போட்டு சாவடிக்கிறானுங்க. சரி வாங்க நம்ம தலைவனை போய் காப்பாத்தோம். தோற்காப்பலங்க தலைவர். ஓகே வாங்க காப்பாத்துவோம். The man we came to rescue appears to be unconscious. Place him in a protective bag and get him to safety. சரி இருங்க. இதெல்லாம் போட முடியாது. எடுத்து வந்துடலாம். இது சொல்லி எங்க இருக்கு? அது இருக்கு. யூஸ் பண்ணியாத. இதுங்க அது அன்னைக்கு பண்ணாதான் அதை கீப் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஆஃப்லோட் பண்ணாலே இது விடுமா? ஓ இது தெரியாம போச்சே. சரி ஓகே விடுங்க. Time to take our ailing friend to the Dowser shelter. We just need to figure out how to get over these mountains first. Okay, so மேனேஜ் கார்கோ. சாரி இது இல்லை. மேனேஜ் கார்கோ இல்லப்பா தம்பி. தூக்கி எல்லாத்தையும் எடுத்து இதை வந்து தூக்கி குப்பையில் போடலாம். ஆஃப்லோடு ஓகேவா? ஓகே இருக்கா? என்னப்பா அது? கார்கோ மேனேஜ்மெண்ட். கீழே என்ன இருக்கு? தரையில் என்ன இருக்கு? முதல்ல இதை தூக்கி எவ்வளோ போடு. அசால்ட் ரைஃபிளும் அசால்ட் எடுக்க தேவையில்ல. பேக்கில் மாட்டிப்போம். ஓகே கரெக்டா இருக்கு. வாங்க கிளம்பலாம். வாங்க ஓடுவோம். ராஜமௌலியை காப்பாத்தியாச்சு. வந்த வேலை முடிந்தது. வாங்க வண்டி இருக்கு, நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. அந்த வண்டியில ஓடிடலாம். யாரா நீங்க? கரெக்டா இப்போ வரீங்க. எல்லாரையும் போட்டு தள்ளுறேன் நானு. ஓடு ஓடு ஓடு. அவ்வளவுதான். நிக்காம ஓடு 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 ஓடு. அவ்வளவுதான் ஓடுங்க. ஒரு மாதிரி இந்தியன் தீம் மாதிரி ஒரு தீம் வேற கொடுத்துருக்காங்க மக்களே பேக்ரவுண்ட்ல. ஓடு 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 ஓடு. அதான் ஏறு 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 ஏறு. அவ்வளோதான். அங்கே ராஜமௌலிக்கு பக்கத்து சீட் கொடுத்தாச்சு நமக்கு. வாங்க 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 காப்பாற்றி கூட்டு போயிடுவோம் ராஜமௌலியை. அடுத்து ராஜமௌலி என்ன படம் எடுத்துட்டு இருக்காருன்னு எனக்கு அது ஐடியா இருக்கா? ஏன்னா எனக்கு படத்தை பற்றி தெரியாது. ஓகே தம்ப்நெயில் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சிருப்பேனே. இப்போ காப்பாற்றுறது தான் நம்மளோட கொஸ்டின் இன்னைக்கு அப்படின்னா. சரி விடுங்க. ஏற முடியாது எப்படி?
இருப்பா தம்பி. ஆக்சுவலாக எக்ஸ்ட்ரா பேட்டரி 3 தான் இருக்கு. இன்னும் 3 வச்சேன்னா இன்னும் சார்ஜ் அதிகமாக நிற்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏறு 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 ஏறு. தலைவா ராஜமௌலியை காப்பாத்தியாச்சு. மனுஷன் படம் பயங்கரமா எடுக்கிறாப்ல. ஆக்சுவலா பாகுபலி என்டர்டெய்னிங்கா நல்லா இருந்தது மக்களே. அதாவது பிசிக்ஸ் எல்லாம் வந்து லைக் பிரேக் பண்ற மாதிரி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்றாங்க இந்த படத்துல கிரிட்டிசிசம் வைக்கிறவங்க. ஆனாலும் படம் ஒரு மாதிரி என்டர்டெய்னிங்கா தான் போச்சு. அதை ஒத்துக்கிட்டே ஆகணும். ரியலிசம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் ஓகே, பட் படம் வந்து எனக்கு வந்து மோசமான ஃபீல் ஆகல. பாகுபலி RRR நான் பார்க்கவே இல்லை. ஓகே, பாட்டு போடாதீங்கடா, காப்பிரைட் தாங்க முடியல என்னால. ஓகே, ஓகே வந்துட்டுமா? ஓகே வந்துட்டோம். நைஸ். ஓகே, வெற்றிகரமா நம்மளோட டைரக்டர் ராஜமௌலியை நம்ம இங்க கூட்டு வந்துட்டோம். இருங்க, அவரோட பங்கர்ல இறக்கி விட்டுரும். ஓகே, எஸ் கிரேட் ஐ கெஸ். ரொம்ப மயக்க நிலைமையில இருக்காரு நம்ம தலைவர் ராஜமௌலி. லைக் கொடுக்குறாரு, நன்றி. Okay. You are. Thank goodness. And you saved my friend too. Give me a moment to take stock. ரொம்ப நன்றி. எஸ் கிரேட். He looks as healthy as ever, despite having been held captive in enemy territory. That's amazing. Okay. 1 ஸ்டார், ஆல்மோஸ்ட் 2 ஸ்டார். Okay. I can tell. I think you might be just the person I've been looking for. Okay, நமக்கு இது வேலை தர போறான். This was meant to be. I can feel it. Bring me online with your Cupid. அப்ப இந்த கேம்ல வந்து ரொம்பலாம் வந்து எல்லாரும் இல்ல நான் சேர மாட்டேன் அப்படிலாம் சொல்லவே மாட்டாங்க. டக்குன்னு ஜாயின் பண்ணிடுறாங்க இதோட கயல் நெட்வொர்க் படம். Hey, nice. Next. Skip. பாதி ஆஸ்திரேலியாவை கனெக்ட் பண்றோம் மக்களே கைரல் நெட்வொர்க்ல. நாய்ஸ். நெக்ஸ்ட் PCC level 2. இது என்னதுப்பா? அது ஜிப்லைன். இது என்னது? பூஸ்ட் ஸ்கெலிட்டன். ஓகே, இது என்னது? பூஸ்ட் ஸ்கெலிட்டன். ஓகே, மியூசிக்லாம் எனக்கு தேவையில்லைங்க. ஒரு 73 74 போயிடும் நினைக்கிறேன். ஓகே, 74 வந்துட்டோம். நைஸ். So I'm a part of the chiral network now, am I? You can't even begin to imagine how much this is going to benefit my work. As thanks,
I've shared the schematic for a level 2 PCC. I sense you'll need to build all kinds of structures to deal with the obstacles you're going to encounter from here on out. For instance, this more advanced PCC will allow you to fabricate zip lines. And this zip line's design is even better than the one you used back in the UCA. I also have another gift to share. A schematic for a boost skeleton. Okay. Throw it on and it'll allow you to carry heavy cargo with relative ease. And prepare to be amazed when you give it a boost. You'll run faster than ever and jump even farther too. That's a signature feature. It also has shock absorbers that reduce the damage you take from a big drop. Okay. But don't forget that boosting consumes battery power, so make sure you've got enough for when you need to rely on these features. Oh, and in case you're wondering, that friend of mine you rescued is doing well. His condition is stable and he's just catching up on some sleep. I can't thank you enough for getting him out. Okay. Nice. நம்ம ராஜமௌலி சார் நன்றாக உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ஸோ டைரக்டர் ராஜமௌலி நலமுடன் உள்ளார். Okay. The ziplines being improved. Like the old design, this zipline enables an individual to travel quickly between two anchors. However, you'll find it offers greater comfort and freedom of movement to the rider. Also, the lines themselves can now curve ever so slightly if necessary, which makes zipping around more viable in areas with plentiful obstacles. You see, even if I know where the thing I'm searching for is, it doesn't mean I can get there. That's why I've been looking into tools like this to facilitate travel. And with any luck, I'll have more solutions like this to share in the near future. Okay. Your walk? I search for underground streams and mineral veins. My gift also allows me to perceive distant objects. So people sometimes ask me to track down lost items for them as well. But I only identify the general location. I leave it to my friend to handle the actual retrieval. Okay. What was your friend doing? Like Kilby? He'd gone out to secure an item I'd located. The request came from a drawbridge member, actually Hartman. Hartman, okay. For his research into using the beach for jumping. Anyway, I used my gift to ascertain the item's location. We knew that area wasn't safe, but my friend was willing to take the risk regardless. And despite what happened, he still managed to complete the job. I'll admit, he can be a bit reckless, but when he resolves to do something, he always sees it through. Okay. Okay, I'm off. There's another request I'd like to send your way, but I'll need a little more time to get everything in order. I'm still in the middle of processing the item my friend recovered before he got captured. So, I hope you don't mind waiting. I hate to inconvenience you, especially since I wouldn't even be able to make this request if you hadn't saved him. Oh, by the way, do you like apples? My friend brought a few back with him. It's just a shame he grabbed them before they'd fully ripened. He's got a bit of an impulsive nature, just his way. But don't worry, they'll be ready to eat soon enough. I'll send them to you then. Thank you again, Sam. Okay. I'm glad you were able to get them out safely. That group was more dangerous than your average band of hostiles. Those weapons they were carrying were state-of-the-art. You'll need to keep an eye out for them in the future. Groups like these make me nervous about letting Tomorrow spend time outside, even though she's doing better. When you return to the T3 Magellan, you should see for yourself how much progress she's made. And get some rest. You're long overdue. I'm sure Dahlman's tired too. Okay. நாங்கள் DHV மெஜாலுக்கு போவோம். அப்பா நடக்குது. ஓகே, இப்போ தான் இது வருதா? ஓடு 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 ஓடு. ஓய். இங்கேருந்தே போட் காட்டுது. ஆகா, வண்டி அங்கேயே வச்சனே. சரி இருக்கட்டும், விடுங்க. முதல்ல ஆர்டர் எடுப்போம். முதல்ல போய் குளிப்போம்.
ப்ளஸ் போய் டுமாரோட்ட வேற பேசணும். Okay. I'm Not sorry, party. but you have to stay on board. It's too dangerous to go out by yourself. And you'll have to put on your shoes. Look at this, Tamar. They're not quite ripe yet, but I think they might. Whoa, whoa, whoa. It's okay, Tamar. Really. ஓ தொட்டோனே அழுகிடுச்சு மக்களே அது. For you. Okay. குடிச்சிட்டு படுத்துருக்கலாம். பெட்டு ஃபுல்லா இப்போ ரத்தமாயிரும். ஓகே காலையில வரைக்கும் தூங்குவோம் மக்களே. நைட்டு போன கிராஃபிக்ஸ் அவ்வளோ இது எவ்வளோ அழகா அந்த இந்த கஷ்டப்பட்டு கிரியேட் பண்ணுங்க. நான் வளரேன் கஷ்டப்பட்டு கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த அழகான வேர்ல்டை வந்து பார்க்க முடிய மாட்டேங்குது. கிராஃபிக்ஸ் வந்து இந்த லைட்டிங் இல்லைனா வந்து அவ்வளோ இதுவாக தெரிய மாட்டேங்குது. இருட்டா இருக்கு அவ்வளோதான். ஓகே சரி ஓகே இதோ வரேன் இருங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு குளியல போட்டு வருமா? ஸ்கீப் ஸ்கீப் ஸ்கீப். ஓகே சரி வாங்க பிரிட்ஜுக்கு போ. என்னப்பா நடக்குதுங்க? மீட்டிங் போல. Glad you're here. I thought both of you should have a say in this. Listen, about the girl, tomorrow. This is the spot where we picked her up. We're still reading Tarfall activity there, which means... ஓ என் நகத்துல சவுண்ட் வருதா மைக்ல? இப்பதான் நானே அதை ரிலீஸ் பண்றேன். It's possible she could still use it to go back home. You want to send her back? நகத்தை அப்படி சும்மா அப்படி தட்டியிருந்தேன். If that's where her family is, it's where she belongs. You've Okay. got to be kidding me. என்னப்பா இது சொல்றான்? Well, she isn't one of us. ஓகே That chrysalis, we found her inside. It was filled with a fluid that contained amino acids. ஓகே One's identical in structure to the kind found in tar. ஓகே Sorry, there are amino acids in tar? As in proteins? Of course. ம் How else did you think that chiral creatures could emerge from it? Or to be more accurate, be born from it? Some have even theorized that the tar is a sort of primordial soup. Wait, are you saying that tomorrow is a chiral creature? No, not at all. Her DNA and cellular structure prove that she's human. ஓகே Well, the world we found her in was filled with the dead. Almost like some kind of beach. But tomorrow herself is alive. She's a living human being. We should look after her here. Women and children and the weak have always been easy targets. In every conflict and disaster, we're always the first to suffer. But even if her world is as bleak as you suspect, she may still be happier there, surrounded by the friends and family she knows and loves. Friends and family don't guarantee happiness. Not in the least. I understand how you feel.
but I believe she should stay with us. Sam. I was there. I saw her home. And it was a hellhole. We can't send her back. All right. I'm pulling rank and making the call. She stays. At least until things have calmed down. Understood? Okay. ஓகே மக்களே, ஒரே ஒரு செகண்ட் இருங்க, அது வந்துடுறேன் நான். என்னப்பா என்ன நடக்கிறது? சரி இருங்க, ஒரே ஒரு செகண்ட் வந்துடுறேன். Did you hear that just now? ஓகே மக்களே, ஐம் பேக். சரிங்க, ஆப்பிள் சாப்பிட முடியுமா இப்போ? இல்லைங்க, வெறும் டெக்கரேஷனு தான். Keep. ஓகே, இங்கே எதுவும் இல்லை. சரி வாங்க வெளியே போய் பார்ப்போம். இல்லை, ஒரு புளியலை போட்டு போவோமா? ஆமாம், முதலே குளிச்சிட்டோம், ஸோ அதனால தேவையில்ல. கோ டு சர்ஃபேஸ். என்னப்பா என்னையா? Sam, I can't find tomorrow. Wow. Must have left in Magellan at some point. Wow, shit. Not wearing a ring terminal, so we have no way of tracking her position. And the continent is full of dangers she's never encountered. I should mention she didn't appear to have received even a single vaccination. So I decided to repurpose the batch Denman left for Lou and gave her the full gamut. She's been immunized against just about everything, so you've got nothing to worry about on that score. But she's still a stranger in the world that isn't her own. And I don't think she's capable of surviving out there. Not all by herself. Please, Sam. Find tomorrow for us. And be sure to take a weapon with you, just in case. Okay. When you're ready, check the main order on the delivery terminal for more information about what to expect. சரி ஓகே, வாங்க கிளம்புவோம். Magellan is temporarily unable to travel. Okay. ஓகே சரி இருங்க, இது எதுக்கு இதுவா இருக்கு? டிட்டாச்சு. Rearrange cargo. ஐயோ ஓகே வாங்க எலக்ட்ரிக் போனோம். Sam, something worrying came to my attention while I was searching for tomorrow. There have been a few reports of mechanized belligerents in this region. You should consider them hostile if and when you come into contact. So, review your equipment loadout via the delivery terminal and make sure you're prepared for anything. Okay. Then should you pick up the next main order. All of Drawbridge is committed to helping you find tomorrow. Let's bring her back home, Sam. Okay, take on orders. Search for tomorrow. Fine.
ட்ரிப்பா கேன்சல். எங்கேப்பா போய் தேடுறது? அங்கே தெரியல. சரி வாங்க. சரி ஓகே. ஒரு வண்டி வேற இருக்கு. என்னப்பா ஃபேப்ரிகேட் பண்றது? 4 இது இருக்கு. சரி வாங்க. அசால்ட் ரைஃபிள் நம்மகிட்ட நிறைய தான் இருக்கு. அவங்க பேக் பேக்ல எவ்வளோ இருக்கு? 1 2 3 போதும். இது போதும். இது ஆட்டோ கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? Get out. சரி ஓகே. கால் தரத்தை செல்ல வேண்டும். இதுதான் ஃபாலோ பண்ண நினைக்கிறேன். Look at that vehicle. It's registered to tomorrow. She must have used it. Perhaps she was trying to make her way across the river. Okay, உடஞ்சு சுக்குனூரா போயிருக்கு. ஓகே. ஓகே. நடந்துதான் போகணும் மக்களே. யாரோ மீல் அமைச்சிருக்காங்க. ஃப்ராஜைல் தானா? ஓகே. எவ்வளோ தூரம்ப்பா ஓடணும்? Sam, I think I've got something. Okay. Check the marker I've added to your map. Okay. உங்க செல்ல வேண்டுமா? வாங்க அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டே ஓடுவோம். ஓட்டு. மட்டும் மக்களையாலும் சொல்றோம். இனியா அது இனியா நடக்குதுங்க. சரி இருங்க, இங்க வந்துட்டோம். டைம் ஃபால் ஷெல்டர் கிட்ட. Sam, you see that structure? I suspect tomorrow was the one who built it. Okay. I think tomorrow perhaps use this rope to make the descent. சரி இருங்க. இதுக்கு முன்னாடி டன்சிலேருந்தே வந்திருக்கலாம்.
Thanks for the help. Thank you, guys. 75 லைக்ஸ். ஓகே, 10 மீட்டர் இன்னும். ஓகே, ரோப்பை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு நடந்து போவோம். வாங்க. அப்போ எவ்வளோ கையில் கிறிஸ்டல்ஸ்? 3340. நைஸ். ஓகே, ஓகே. என்னப்பா ஃபெசிலிட்டி? இந்த ஃபெசிலிட்டிக்கு வந்தாவ? Sam, we might have found tomorrow's trail. Check the marker on your map. ஓகே, F2 South Distribution Center. Good evening, Sam. ஓகே, இப்படி வந்தா இவனுங்க பார்த்துருப்பானுங்களே. அவ்வளோ சொல்லிட்டோம் மக்களே. ஓ ஜம்ப் மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஓ, சார்ஜ் காலி ஆயிடுச்சா? ஓகே, என்னப்பா இடம் அது? ஓகே, இவ பில் பண்ணி வச்சிருக்கு போனது போல. எங்க போயிருக்கானே தெரியலையே. 75 மேல போலாம் பார்த்தேன், முடியல. பேட்டரி மொத்தமா ரெடி ஆயிடுச்சு மக்களே. மேல ஒரு கன் இருக்கு. எவனோ இருக்காங்க அக்கா, ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க. Did your ultra deck just move? I don't sense any VTs. Be careful, Sam. It may not be. என்னையா நடக்குது? Something's out there. பறந்துகிட்டு இருக்கானுங்க. இருங்க. ஓகே, ஓகே. எங்க ஓடி போயிருக்கானே கண்டுபிடிக்க முடியலையே. இதுக்கு முன்னாடி நம்மளே இந்த வழியா நடந்து வந்துருக்கும் போலயே. ஓகே, ஆக்சுவலா வேகமா தான் ஓடுறான் வித்தவுட் அந்த ஸ்கெலிட்டனே. Look, Sam. A cairn. Tomorrow may have stopped here to rest and get her bearings. Our investigation's on the right track. I just know it is. எதுக்குடா இப்படி வர நீங்க கேட்கலாம். சார்ஜ் பண்றது தான். Sam, I think we've got a lead on tomorrow's whereabouts.
Okay. You'll find a new marker on the map. Use it to refine your search. இந்த இடத்துல நான் கரெக்டாக கொடுத்துட்டு தான் அவன் மறுவலை. ஓகே ஓகே. இங்கேயாவது இருக்கலாம் பார்ப்போம். ஓகே எங்கேயா போய்கிட்டு இருக்கோம்? ஓகே வந்துட்டோம் மக்களே, வந்துட்டோம். ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டோம். ஓ அவளோட அந்த கோட்டிங் இருக்கு, அது பேர் என்ன? சம்திங். ஓ ஓ டேய் இவனுங்களா? அடி நீங்க ஏன்டா வந்தீங்க? இது ரோபோட்ஸா இல்லை என்னன்னு எனக்கு முதல்ல புரியல மக்களே. ரோபோட்ஸா நினைக்கிறேன். ஸோ நேரம் கட்டதான் தெரியும். வர சாவடா 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 சிட்டு போடா. ஒருத்தங்காலி. ஓகே ஷிட் 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 சம்மடி வாங்க. ஓ ஓ ஓகே ஓகே டன். சாவடி. ஏய் ஆறுப்பா நீங்க எங்கேந்திரா? என்ன இத்தனை பேர் வரீங்க? இவனுங்களை சமாளிக்க கொஞ்சம் லைட்டாக கஷ்டம் தான் போல மக்களே. ஷிட் 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 ஷிட். பிளட் பேக் பிளட் பேக். இது யூஸ். அதுக்கு கண்ணை விட்டுருவியாடா? எர்ரா கண்ண. ஓகே ஓகே எம்பி கிரனேட்ஸ். எடி 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 எடி. சரி சாவ போறேன். ஓகே ஓகே இது ஆக்கி போயிருக்கு. ஷிட் 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 புல்லட் இல்லையா? ஓகே 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 டூ டவுன் நைஸ். Okay, okay, all done, buddy. Bye, bye. Correct blood bag in TH, okay? Nice. Excellent work, Sam. Now then. சரி இருங்க, இதை எப்படி யூஸ் பண்றது? இல்ல. Let's see if we can learn anything of use from this jacket. It could point us in the right direction. Okay. போதும். ஷாட்கன் ஒன்று எடுத்துப்போம். ஓ அதிகமாயிடுச்சா? அன்லோட். இருங்க ஒன்று போதாதா? சரி ஓகே கரெக்டாக இருக்கும். கிரனேட் அதிகமாக இருக்கு.
ஓகே, அதே மாதிரி இங்கேயும் தேவையில்லாத எம்டி கன்ஸ் எல்லாம் ட்ராப் பண்ணிடலாம். எவ்வளோ கிலோ ஆச்சு? 50 ஆயிடுச்சு. நைஸ். வாங்க எம்டி ஷாட்கன் எடுத்துப்போம், பிளட் பேக்கே எடுத்துப்போம். ஐநூறு டாப் 500. ஓகே, கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே ஓகே, ஓகே கார்கோவும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. எக்ஸாமைன். ஏய் யாரா நீ? ஓகே, வோ 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 வோ, என்னப்பா அது? வோ நாய்ஸ். ஓ இதான் அந்த சீனா இது? ஏங்க இது அந்த ஓ பக்காவா இருக்கும் மக்கள். இந்த சீனை அந்த ட்ரெய்லர்லேயே காமிச்சாங்க. ட்ரெய்லரா அது ஏதோ சம்திங், ஏதோ ஷோ மாதிரி ஒரு 1 மணி நேரத்துக்கு நடத்துனாங்க ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி. பயங்கரமா இருக்கும் அந்த சீனு. ஆனால் இதை வந்து அவங்க சர்ப்ரைஸாக வச்சுருந்துருக்கலாம் என்ன கேட்டா. தேவையில்லாம முதலே ட்ரெய்லர் போட்டு காமிச்சாங்க. ஓ அவன் தொட்டாலே எல்லாமே படுத்திடுது. ஊருக்குள்ள எடுக்கலாம். ஓ ஓ ஓ பக்கா. இந்த மாதிரி கவசம் நமக்கு இருந்தால் எவ்வளோ நல்லா இருக்கும். தரைக்குள்ள அப்படியே போயிடறான் மக்களே. ஏண்டா அவன் போட்டு பொசிக்கிட்டு போயிடறான். அதுக்கப்புறம் இவன் உட்காந்து சுட்டுட்டு இருக்கான். ஓகே, ஓ அப்படியே கீழே இழுத்துட்டு போயிடறா தார்க்குள்ள. ஓகே, வித்தியாசமா இருக்குங்க இவளோட பவர். I didn't have anywhere else to go. Are you trying to find your way back? I suppose you have friends and family there, waiting for you to come home? I don't know. Everyone there has passed on. There's no place for the living in that world. Tell me, am I really alive? Well, yeah. Of course you are. Do you want to stay with us on the DHV Magellan? But I saw how everyone was fighting because of me. Ah, I'm sorry. All that wasn't your fault. We're just worried about you. Wait. I don't think I ever had a family. Do you have one? No. Not anymore. You miss them?
so I can stay on the ship? Hey. Thank you. You have a very special gift tomorrow. It could help us. But for that to happen, you first need to learn how to control it. Want to come work for us? You can stay on the ship as long as you like. This is our gift to you. As long as you have it, we'll find you. No matter where you go. Welcome to Drawbridge. To our little family. Come on, let's head inside. Okay, nice. It's great. Tomorrow. Okay. Now displaying your current porter grade. 75 பேரும் நினைக்கிறேன். போயிட்டோம். 78. Oh, nice. Okay. Okay, I think இந்த சாப்டர் முடிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். I mean இந்த எபிசோட் முடிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கூட. ஓகே, உனக்கு ஏதோ கனவு வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைங்க. Sam, this is Tarman. We took the liberty of loading the cargo you left outside onto the DHV Magellan. There's something that's been on my mind lately. You had a run-in with some mysterious mechanized assailants while searching for tomorrow, right? Well, after comparing their data to that of the gargantuan mech Higgs summoned, I've concluded that all of these contraptions appear to operate on the same underlying technology. None of them have been fitted with remote operation modules, nor are they capable of autonomous function. They're not robots, in other words. Okay. The bloody things don't even have drivetrains or core units. They're almost like puppets with no strings. Oh, okay. They don't require chiral network coverage to function either. Though I'll be damned if I know how that's possible. It's almost as if they're spirit-driven machines. Ghost mechs. Okay. I'd say it's a safe bet that there are more of these things out there. So to ensure that you're prepared to face them, we've added a Ghost Mech archive to the VR weapons and combat training program. Access it to check out the data we've collected regarding these mechs so far. Anyway, next up you'll be disembarking to go and connect Hartman's research facility to the network. He's an old mate of yours, I understand. Once you've made your preparations, access the Dowser's delivery terminal to get underway. Of course, the DHV Magellan can take you directly to the Dowser's shelter if you like. So if that's your preference, go ahead and give us the order to head there. Okay, முதல்ல போய் குளிப்போம் மக்களே. Okay, Tarman. Skip. Okay, குளிச்சு வந்தாச்சு. ஓகே, சர்ஃபேஸ் போவோம். நம்ம எங்கே இருக்கோம் ஆக்சுவலாக? சர்ஃபேஸ் போய் பார்த்துக்கலாம் மக்களே வாங்க.
ஆக்சுவலாக வண்டி வெளில இருக்கு, வண்டியை போய் எடுத்து வருவோம். வண்டியை நம்ம ரோட்ல விட்டோம். ஓ ஓகே, இப்போ உனக்கு விஷன் வேற வருது. ஓகே, ப்ளீடிங் எஃபெக்ட் வேற. என்னப்பா நடக்குது? ஓ கையில் என்னது இது? டேடா, என்னப்பா நடக்குது? This way. ஏங்க இந்த கேம் வந்து பாதி நேரம் என்ன நடக்குதுன்னே புரிய மாட்டேங்குது. கடைசியெல்லாம் சொல்றாங்க இதான்ப்பா நடந்தது அப்படின்ட்டு. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல அப்படிதான் இருந்தது. வண்டி எடுத்து வரல, வண்டி எடுத்து வரலன்னு நினைக்கிறேன். சரி ஓகே, நம்ம எங்கே போனோம்? ஓகே, டவுஸ் கிட்ட போமா? சரி வாங்க இங்கே போயிடலாம். ஓகே, ஒரே ஒரு செகண்ட், I'll be back. ஓகே மக்களே, ஐம் பேக். சரி வாங்க போவோம். போய் ஆர்டர் எடுப்போம். வண்டி இங்கே விட்டு போயிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, பாருங்க இங்கதான் இருக்கு. ஓகே ஓகே, ஆர்டர் எடுப்போம். டெலிவர் த டார்ம் டு த ஹார்ட்மேன். இல்லை, ஹார்ட்மேனை பார்க்க போறோமாண்ணா? இசாங்க நிறைய போவோம், ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே போகலாம் மக்களே. ஈஸியாக டேமேஜ் வருமா? சரி ஓகே வாங்க, வண்டியில் எடுத்து போடுவோம், அவ்வளோதான். ஓகே, Order accepted. Thank you. You know, Sam, I'm so relieved that Tamara was unharmed. She must have been terribly nervous, trying to brave an unfamiliar world. But she's safe now, thanks to you, Sam. And now we have to show them that we're equipped to take care of her. That the DHV Magellan is a place she shouldn't be afraid to return to. A place that she can call home. Okay.
சுத்தி தான் மக்களே போகணும். ஷேட் கல்லாம் சரியாம இருந்தா சரிப்பா. ஓகே ஐயோ தெரியாம ஸ்பேர் கொடுத்துறேன் மக்களே. இல்லை ஏதாவது ஜம்ப் பட்டன் மாதிரி ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு இருந்தேன். கடைசியில் பார்த்தா அவ்வளோ பண்ண முடியாது போல. ஏன்னா பைக்கில் ஜம்ப் பட்டன் இருக்கும். ஓகே பாட்டு போடாதீங்க அடி. கொசு வேற எங்கேருந்து வந்து தெரியல, கண்ணு முன்னாடி அப்படி பறந்துகிட்டே இருக்கு. ஓகே I don't like the look of your cargo. It'll be beyond repair soon. இல்லை எனக்கு புரியல, லைட்டா அப்படி ஜர்க் ஆனதுக்கேவா? அங்கதான் போனோம். ஓகே பொறுமையா போவோம் மக்களே. அது வேற கார்கோ வேற டேமேஜ் ஆச்சுன்னா பிரச்சனையா? இருங்க அது எவ்வளவு டேமேஜ் ஆயிருக்குன்னு பார்ப்போம். கண்டென்ட் டேமேஜ் 75%. அதுக்குள்ள எப்போ 75% டேமேஜ் ஆச்சு? ஓகே 200 meters on 1 நினைக்கிறேன். We've got the long road ahead of us. Let's get a move on. Okay. Just a bit further now. வந்தாச்சு. Hartman's lab. The delivery terminal to process your order. Okay. Deliver 70% அடி வாங்கியிருக்கு அருமையாக. எஸ் ஒரு சி கிரேட் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஹார்ட்மேனை பார்த்துட்டு அப்படியே லைவ் முடிச்சுக்கோ மக்களே. ஒரு ப்ரோ வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ, வாங்க வாங்க வாங்க, வெல்கம் 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 வெல்கம், வாங்க வெல்கம். less than 5%. எப்படி 75% அடி வாங்கினது தெரியல எனக்கு. நான் பாட்டு வண்டியில எடுத்து வந்தேன். அந்த எர்த் குவேக்ல ஏதாவது பேர் என்ன கேட் குவேக்கா? கேட் குவேக்ல அடி வாங்கிச்சு நினைக்கிறேன். சரி ஓகே ஓகே சைலண்ட் ரோட கனெக்ட் பண்றோம். ஓகே நைஸ். இதான் மூணாவது பெரிய எப்படி சொல்றது கனெக்ஷன். ஏன்னா அந்த ஸ்டார் வந்து கோல்டு கலர்ல காட்டுது. ஓகே பேக் பேக் டேட்டா நைஸ். எக்ஸ்ட்ரா பேட்டரி. இதனப்பா அது ஜம்ப் ரேம்பா? ஓகே சேஃப் ஹவுஸ். ஓகே கிளிஃப் ஹேங்கர் மியூசிக்லாம் தேவையில்லப்பா எனக்கு. ஓகே ஓகே நைஸ்.
President. This is the president. Once again, you've done it. The northwestern part of the Australian continent has been successfully connected to the chiral network. As a result, the probability of a new plate gate manifesting on this continent has significantly increased. Okay. As for what comes next, I believe a drawbridge ally is stationed at this facility. By strengthening your bonds, I have no doubt you will be able to accomplish even greater feats. So don't let me keep you. Your friend is waiting inside. Okay. Facility doors have been unlocked. Please use the entrance to proceed into the facility. சரி ஓகே அதான் கதவுன்னு நினைக்கிறேன். Order completed. Well done. Go to Hartman's lab. Drawbridge credentials verified. Welcome, Sam. Please proceed inside. Okay. அதே மாதிரி தான் மக்கள் இருக்கு இவன் லேப். அங்க இருந்த லேப் மாதிரியே தான் இருக்கு இங்கேயும் ஆல்மோஸ்ட். Administering shock. Stand clear. என்ன நின்றுகிட்டே ஹார்ட் அட்டாக் அந்த பேர் என்ன அந்த 3 நிமிஷம் போயிட்டு வருவான்ல பீச்சுக்கு. Upper beach reference frame confirmed. நின்றுகிட்டே சாவறான். L 47.37, B plus 6.32. Hartman. Hartman? என்னப்பா நடக்குது? You're looking well, Sam. Thank you for coming. Hartman. Oh. It's been a while. Think you're still holding up? Thanks to this support unit, I can flatline anytime, anywhere, without worry. No need for beds and the like either. I can sleep standing up. Hey. Not bad, eh? Wow, இவ்வளவு பெரிய ஹார்ட்டா? Okay. Still looking for him, huh? I am. You're a large part of the reason I came to this place. Okay. You okay? என்னப்பா நடக்குது? ஓ ஸ்டேபிளா இல்ல மக்களே அது. I've been rather unkind to my heart. Okay. You might say I'm on the verge of heartbreak. Still, it's a small price to pay for mapping the beach. And now that my work here is complete, I can accompany you all on your journey. Oh, we undertook the beach mapping program to help determine the most efficient strategy for linking up Australia. Okay. While near Death, I traversed the beach and provided location data to APAS, which it used to build a database. Oh, APAS was my partner in this, you see. I also collected water samples from the various beaches I visited, which I quickly deposited in the form of my own tears. Apparently, the water somehow circulates between them and the world of the living. The samples were required to study the phenomenon. Huh. This is the first I've heard of it. I didn't think this was your field. Oh, it isn't. Far from it. I collected the samples for the benefit of a collaborator. In the process, I placed a greater strain on my heart. But it's nothing to worry about. Like it or not, they all wear out sooner or later. You sure you're okay?
என்னதுப்பா அது? ஓ, யாரா அது? All good in there? ஓகே. யாருங்க இது? என்ன நடக்கிறது? Yes. Everything I need is already stored on the DHV Magellan. Okay. This here is my insurance. Well then, shall we go to the DHV Magellan? Okay. இல்லைங்க, எங்கே போனோம்? இப்படிதானே இவங்க இல்லை போனோம். நம்ம எப்படி வெளியே போகிறது? ஓகே, நம்ம இப்படி தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அங்கே வண்டியில் ஏறிட்டு அப்புறம் டிஹெச்வி மேஜால் அனுப்போம். ஏன்னா வண்டி முக்கியம் நமக்கு. ஓகே, ஸோ அங்கே ப்ரைட் லாக்கர் போவோம். ஐ மீன் ப்ரைவேட் ரூமுக்கு போவோம். ப்ரைட் லாக்கர் மேம்பர். ஓகே, திரும்பி மீட்டிங் போகலாம். எல்லாரும் சேர்ந்து ஏதோ பேச போகிறாங்க, டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறாங்க. Sam, you're the last to arrive. And now we're all here. Let's get to it. Recently, I received a number of strange mails that were apparently sent to me by none other than myself. Mm-hmm. And Fragile has been receiving similar communications too. Isn't that right? Okay. Yeah, I got a few about Lou's records. It goes without saying, I did not, in fact, send them. It's all very distressing and gave me palpitations. An especially concerning mail reached me not long ago. Attached were some highly sensitive UCA documents on BBs and chiral communications technology, including classified records of the BBs who were sacrificed to build the foundation of the chiral network. Okay. These extraordinary children were the catalyst required for the network to route data through the beach. They served as a bridge between the beach and our world, hence the Bridge Baby moniker. They were originally intended for the sole purpose of sustaining the chiral network. I'd like to discuss the implications of these records in my possession, but before that, I can tell you how Bridge Babies were developed in more detail, if you wish. கண்டிப்பா சொல்றாடி. Sure, I would like to hear more. R&D commenced shortly after the Death Stranding was first observed. Okay. The inciting incident having occurred during the performance of a cesarean section to save the child of a brain-dead mother. Okay. But perhaps the rest should be explained by someone who remembers the period. If you're willing to indulge me. I can't speak with any authority, but if you insist. When the obstetrician touched the fetus during the procedure, it's said they glimpsed the beach. Okay. Subsequent research revealed that the unborn children and still mothers possessed a special connection to the place. While communications utilizing the beach had been theorized, the framework was incomplete. These children proved to be the missing link. Afterwards, development of the chiral network began in earnest, or so I'm told. Mm-hmm. Wait, I have a question. By all means. What about when I was putting Mexico on the grid? Or my work in Australia? Have I been condemning kids this whole time?
Worry not, Sam. The new Cupid model does not require a human catalyst. You can be assured of that. Bridget was president when this all began, and she wouldn't permit women to be deliberately rendered brain dead in order to produce BBs. But the Bridges researchers were not deterred, and they pressed on with their plan in spite of the president's misgivings. To secure test subjects, it seems Bridges smuggled pregnant women into the country from Mexico, among other places. Whoa, okay. Consequently, they were able to produce the BBs needed to make the chiral network a reality. Wow, okay. 4 years ago, the first Bridges expedition embarked on their journey. This is what I received from the sacrificial BBs. Including backups, a total of 10 units were prepped for integration, but only 9 were used to lay the foundations of the North American network. I attempted to ascertain the whereabouts of the 10th, to no avail. But as drawbridge, we should have a higher security clearance than me personally. Just to be prudent, would you mind running a search? As Deadman determined, there was another BB-28 that existed before Lou, which was decommissioned. Fragile later discovered that, 4 years ago, Lou was assigned BB-28 serial number, and for reasons unknown, placed into storage. Now, the first expedition also set off 4 years ago, and they could surely have made use of another functional BB unit, yet again, for reasons unknown, Lou remained in storage. So did they have other plans for Lou? Was Lou deemed unsuitable for sacrifice? Or was Lou excluded from the mission for some other reason? Like what? Cardiac arrest imminent. 30 seconds remaining. Not finding anything here. All the official records claim BB-28 was decommissioned. That's it. There's also nothing to suggest a connection between the missing BB and Lou. Still, we know for a fact that they played a part in the first BB experiments. So we have to ask the question, did Lou play one too? 3, 2, 1. Okay, அவனுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சு. எபிசோட் 7 அதுக்குள்ள 6 எபிசோட் முடிச்சிட்டோம் மக்களே. ஆக்சுவலா ரொம்ப பெரிய லாங் ஸ்ட்ரீம்லாம் போடவே இல்லை. இன்னைக்கு தான் இருக்கிறதுலே லாங்கஸ்ட் ஸ்ட்ரீம் நினைக்கிறேன். பட் அதுக்குள்ள நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 40% ஆஃப் த கேம் முடிச்சிட்டோம். நான் கொஞ்சம் ரொம்ப பெருசா இருக்கும்னு நினைச்சேன். ஓகே, ஓகே, இன்ட்ரெஸ்டிங். கதை இப்பதான் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி சுடு பிடிச்சி போகுது. Okay. Once you've built 2 or more in separate locations, you'll be able to travel between them instantaneously by way of the beach. The forensic mapping of which made this breakthrough possible. Safe houses and large facilities such as distribution centers have already been outfitted with transponders. You should make the most of them. Sam, this is Charlie. We have another assignment for you to attend to. Head to Hartman's lab and access the delivery terminal to pick up this main order. ஓகே மக்களே, இதோட லைவை முடிச்சுப்போம். ஸோ லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். இன்னைக்கு இன்னொரு லைவ் இருந்தால் இருக்கலாம், எனக்கே தெரியாது. ஸோ ஏன் மக்களே, லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். முடிஞ்சளவுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் சேனலில் ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் அவங்களுக்கு நம்ம கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்துச்சுனாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்க சொல்லுங்கள்.
நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனல் டிஸ்கார்ட் சர்வரில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு. அண்ட் இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். நம்ம சேனலோட வாட்ஸ்அப் சேனல் அதுலேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதுக்கு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஏன் மக்களே இதோட இந்த லைவ் முடிச்சுப்போம். டாட்டா பாய் பாய்.